Here in this room we have day 4 of pinheading stage. We have 17 degree in air, 2000 ppm CO2 level, and 91% of relative humidity in air. In this room we have quite a lot of pins, quite a lot of mushrooms. I would say a little bit not enough generations, because on this room we used, not we, but grower used calcium. And when you use calcium, your type of pinning will be a little bit different. You will have more pins, but smallest one will not grow. Now you can see on a video from another farm which Yuri consulted, and on this video you can see that we have we have more generations of mushrooms, and to do this we went down slowly during cool down, went down slowly with CO2, went down slowly with humidity, and this allowed Yuri to create more generations. And this also will give additional day for harvesting and less work for separation. In room on this farm where we are now, pickers will need to separate more heavily. They know how to do it on this farm, and also this farm will get more small mushrooms. If you need a lot of small mushrooms, it can be option for you. And harvesting period will be shorter. To have good middle size and big mushrooms, I would recommend, Yuri would recommend to go slower with when you do cool down stage to create more generations. During pinheading stage, we increase each day fan for 4% to increase evaporation from mushrooms. If we started pinheading with, like, let's say 32% of fan speed, now on day 4 we have close to 40% of fan speed. Also, when we started pinheading stage, we stopped watering walls, we stopped watering floor, and we started to decrease humidity. You can see that our floors now is dry, our walls are dry, and we try to increase evaporation from mushrooms by lowering relative humidity. Так как мы говорили, надо повышать во время плодообразования каждый день испарение. Если все правильно мы сделали, все идеально прошло охлаждение и начало плодообразования, у нас на поверхности мицелий появляются капли воды. Они должны быть, но в течение 3-4 дней они по чуть-чуть должны испаряться. Если капли воды у нас во время плодообразования, их нету, или исчезли из-за испарения слишком рано, мы должны их добавлять. Это можно сделать с помощью керкера. Можно сделать, включить вручную форсунки увлажнения на часик-полтора, чтобы на поверхности мицелий образовались вот такие капли воды. У кого есть подполночные поливы, это включается на 5-10 секунд полив, чтобы у нас появились вот такие капли росы. Это обязательно сделать, чтобы не допускать пересыхания мицелия, чтобы не допускать пересыхания завязей. У кого на улице сухой климат во время плодообразования, то это можно сделать и 2 раза в день. Наша цель не допускать пересыхания. Грибоводы, которые работают с белыми полками, для того, чтобы иметь чистый гриб, этот момент очень важен. Если не хватает опыта, нам достаточно полдня или день, и у нас высыхает мицелий,
и хорошего урожая там не будет. Ни первая волна, ни вторая. Поэтому во время плодообразования, когда мы заходим в камерах, светим фонариком и обращаем внимание на росу. Если ее нету, мы должны ее добавлять. И так продолжаем 5 дней, 6, уже практически до начала первой волны. У нас есть испарение в камере с поверхности польки, но для того, чтобы испарять, мы должны иметь, что именно испарять. И поэтому мы добавляем вот эти капли воды. During pinheading, evaporation needs to be increased. If everything is done correctly, water droplets should appear on the surface of the mycelium. These droplets should be present but should evaporate over the course 3-5 days. If by the third or fourth day the droplets are no longer present, they can be replenished. This can be achieved using a high-pressure washer or misting nozzles, turning them on for 1–1.5 hours to create these droplets on the surface of mycelium. If you have under-shelf irrigation, it can be activated for 5–10 seconds. This is done to prevent the pins from drying out. For those regions with dry climate, this process may need to be repeated twice a day. Our goal is to prevent drying. For growers working with white shelves to produce clean, white mushrooms, this step is crucial. Without sufficient experience, even half a day or a day of drying can ruin both the first and second flush. To check, enter the room with flashlight and inspect whether these dew-like droplets are present. If not, they need to be added artificially. This process should be continued for the first 5–6 days of pinheading, almost until the start of first flush. There is evaporation from the surface of shells, but for evaporation to occur, there must be moisture to evaporate. Therefore, we add these water droplets to maintain optimal conditions.